joined in partnership with Roja Muthaya Library to bring this event to all of you. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்ல நினச்சேன். 2017-18 ஐ மெட் நீலகண்டன், த ஆத்தர். இப்போ வந்து he runs one popular Twitter handle called புறம் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில். அதில் வந்து யூஎஸ்டிஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த யூஎஸ்டிஆருக்கு என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் அவரே கேளுங்க, நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ அது ஃபைனலாக அதனுடைய ஒரு சம்மரி என்னென்னா, இது கால் கேமிங் டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது அதனுடைய கான்செப்ட். ஸோ நானும் அந்த கூட்டத்துக்கெலாம் போய் நிறையா அந்த டிபேட்லாம் கலந்துருக்கேன். ரொம்ப சின்ன க்ரௌடு, பட் ஆனால் இன்டென்ஸாக பேசுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் வந்து எனக்கு நீல தெரியும். நிறைய விஷயங்கள் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ he said he's writing a book and is launching a book. I said best to directly listen to him. அதனால தான் இந்த ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணோம். Thanks for everyone who have come for this event. I welcome A.S. Panniselvam sir, fellow of Roja Muthaya Research Library, and அவர் வந்து he is also the readers editor of Hindu. It's a very powerful position. அவர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பொசிஷன்லேருந்து எடுக்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட பொசிஷனில் இருந்தார். தென் ஐ ஆல்சோ வெல்கம் ஜே ஜெயரஞ்சன் சார். என்னோடய பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து ஒரு 80% வந்து சாரோட வீடியோ பார்த்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து மிகையாக இருக்காது. அந்தளவுக்கு சிம்பிளாகவும் அதே சமயத்தில் வந்து ஆழமாகவும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லீடர். அண்ட் இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜ்னால், நான் வந்து டேட்டா சம்மந்தமாக கண்டினியூஸாக ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். டேட்டானாலே முக்கியமாக எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்க்கும்பொழுது டேட்டா இருக்கும். சாரும் அதே மாதிரி டேட்டா ரிலேட்டடாக பேசும்பொழுது the chemistry between what I am trying to do and what I look up to Jayaranjan sir is something really amazing. So, and finally, of course, Neelakandan, thanks for coming over to this event. I don't want to take much time from all of you. With that, let me first call upon A.S. Panniselvam sir to give his special address on the book. He has some controversial topics to talk about, I think. so he's going to address all of us. Thank you very much. Good evening. See, when you review a book, you generally look at two elements of a book. One is what you endorse and what you don't endorse. In this book, your idea of endorsement comes in the first half of the book. Wherever the book uses data to explain, there is no contestation. There's a broader agreement about north-south divide. There's a broader agreement about all the indicators and the other parameters what he has used. For me, the key question is, how are we going to imagine our democracy? I agree with the author that democratic deficit in our structure today, but is the democratic deficit in our structure can be addressed in the way the author has imagined is my question. Somehow I feel that looking at the examples of our neighboring countries, we should be a bit careful about tinkering our system. I think our system is already in the severe strain, and further tinkering might be actually dangerous, primarily because, for instance, my problem with proportional representation is, I look at the example of Thailand and Sri Lanka. In today's Sri Lanka, the executive presidentship is with a person called Mr. Ranil Wickremesinghe, who lost his own elections, who gets into the parliament as a member of the political parties, purely proportional representational members of seat. The way he becomes the sole representative of his party. A person who becomes a only representative of his party ends up as the executive president of that country, wielding enormous power.
And if you look at the number of amendments which Sri Lanka had seen after the new constitution which came into existence in 1978 under President J.R. Jayawardene, I understand that this PR system has much bigger problems than what we anticipate. Therefore, PR system is not actually addressing the democratic deficit, but it enhances the democratic deficit is my reading. And the same thing goes with Thailand, where if you are going to look at laws like Listen.Ask.Debate, all those things are happening primarily because of PR system. Therefore, the PR system has its own problems. About India's democracy, way back in 1989, when VP Singh was about to get elected, there was a huge internal churning within Janata Dal. Chandrasekhar and Devilal were not too happy in endorsing VP Singh fully. At that stage, we had a discussion with one of the Janata Dal leaders, Madhu Dandavade. And Madhu Dandavade came up with this amazingly interesting statement. He said that counting the heads may not be the ideal form of governance, but counting the heads is better than breaking the heads, because in all other forms, it ends up in breaking of the heads. Therefore, counting of the heads might be a limited format. Counting of the heads might have any number of problems, but counting of the heads seems to be the less desirable formula. Therefore, he says that in democracy, you have to go for something which is less desirable rather than something which is not desirable at all. Therefore, less desirable may not be a bad choice. And this happened way back in 1989, but at that time I didn't realize its full import. But looking at the type of distortions which are happening within our neighboring countries, and with the way the constitutions have been played upon, we have seen it with Sri Lanka, with the number of amendments which have taken place. We have seen it with Myanmar, where the new constitution was supposed to usher in a new form of representational constitution, but it ended up enhancing the power of the military. Therefore, at some level, for me, the question is, how much power are we going to shift from the people to the so-called experts? Given India's own history of trusting experts, is that our experts have let us down badly. Tamilnadu came up with the first affirmative action called communal GO. This communal GO gets challenged immediately after the very first constitution. And when the communal GO gets challenged, it's called the Chambagam Durayarajan versus the state of Madras case. High Court upholds Chambagam Durayarajan's position, and the Supreme Court also upholds it. By the time the case reaches the Supreme Court, it was also very clear that Chambagam Durayarajan was not even an applicant. Therefore, when Tamil Nadu government points out that Chambagam Durayarajan is not even an applicant, court turns around and says it's a constitutional court and it's not going to go into the locus standi of the case. It's going to look at the substantial issue of equality. Therefore, if the court wants, it can shift its goalpost easily. And the courts do not actually answer any of our pressing political questions. Yesterday, the judgment on hijab is a clear example. People go to the highest court to get a clarity, not to get a split verdict. We needed a clarity on abrogation of the Article 370 that is yet to be listed. Therefore, the idea of shifting the democratic onus to some sort of experts, I find it slightly problematic, because I feel that it's better to keep it with the people, however messy it might be. I'm not saying that we have all the answers. I'm not saying that it's neat. I'm not saying that it has a clear roadmap to solve our issues. But this messiness provides certain amount of safety net. I think the
key aspect in democracy is providing safety net for people who cannot have safety net on their own. Because the judicial safety net has failed. Judicial safety net has failed. If you take a case like Bhima Koregaon, it's a classic case where we know that the judicial safety net has failed. Almost every Chief Justice of this country talk about bail is right and jail is an exception, but in the case of Bhima Koregaon, nothing has happened. But given this aspect of the way the institutional structures work, I think if you are looking at the democracy, we should look for an idea which is slightly messy but which gives us space to negotiate, rather than having a space which gets more entrenched. For me, two issues are worrying. One is the role of the digital economy. When we entered journalism, we all thought that digital journalism is going to be a groundbreaking space. In fact, in 2003, 2004, the word which was used among journalists were digital divide. But today, after the reach of the digital to the last mile using a handheld device, we discover that the digital power is getting terribly consolidated within few Silicon Valley companies. It can be Meta, it can be Pegasus, it can be somebody or the other, but the way the data has been harvested and the way it has been controlled, it's extremely worrying. Therefore, the idea of digital empowerment, which informed our understanding at least till the Arab Spring, has now changed, where we don't look at it as digital empowerment, but we look at it as digital disruption. And the moment we realize it as a digital disruption, what are the problems confronting us? Three issues which are confronting us. One, the change in the information ecology. The information ecology has been changed in such a way that there is no need for anything called verification. Therefore, everybody being a journalist is not actually a democratic right. Everybody being journalist is a conscious distortion of facts. Therefore, if I can't make a distinction between facts and opinion, then there is a problem. Therefore, what we are witnessing is our public information sphere is getting terribly vitiated. Therefore, in this vitiation of the public information sphere, how are we going to look at this north-south divide or the federal balance? Can federal balance be outside the general compact between the citizens and the ruled? If you understand that the compact between the citizens and the ruled is central, then we have to reimagine it in a different manner rather than trying to look for models which might be actually aiding further democratic deficit. That's one of my biggest problems I have with this idea of looking at proportional representation. And second issue is, I have problems with not differentiating the states. South versus North is slightly problematic. I would prefer to look at individual states and do a comparison, because there is a huge variation. Because how many of these southern states took up the case of federal balance? Did they come for any of the key cases? For instance, when Article 370 was abrogated, how many of the regional parties outside Tamilnadu took up the case? And in Tamil Nadu, we had a national party called Sudhitra of Rajaji, where K. Santanam, one of the biggest members of that party, and who was also a member of the Constituent Assembly, had addressed this issue in a more democratic manner. Therefore, this is not a left-right divide. It's about
centralization-decentralization divide. Therefore, if K. Santhanam from the right or Annadurai from state party can articulate it in a particular manner, I think it's a Tamilnadu model rather than a southern model, because I don't find this model getting replicated in any other state. Therefore, that is another issue I have with this idea of looking at it as South versus North. I am guilty of the South versus North because I was part of two cover stories which was exactly on the same theme. First cover story happened in the Illustrated Weekly, and second cover story when I was with the Outlook magazine. We did exactly the same story, but by 1998, 1999, I was very, very clear we are not going to use hold-all terminologies to understand variations. Variations can be understood if we are able to get into specifics. And that was the time, again, it was a Tamilnadu case which helped me to understand. It happened with my story on the Sri Lankan Tamil repatriates who were working for TAN-T. These Tamil repatriates who were working for the TAN-T were complaining about Government of India extending concession to Sri Lanka's tea. Government of India's argument is that we have a favorable trade balance with Sri Lanka and hence we have to extend this concession. But they say that if you are going to extend the concession, the Sri Lankan tea lands either in Cochin or in Chennai, which means it's going to hurt only our pricing because we are producing tea in Nilgiris. There was this macroeconomic compact versus microeconomic impact. That entire contradictions came out very clearly during the reportage of the Sri Lankan Tamil repatriates, because it was also very difficult to explain the difference between Sri Lankan refugees and repatriates to some outside Tamil Nadu, because they had no clue that these were the Indian citizens who had returned to India under the Sirmava Shastri Pact. Because that time, quite a lot of Sri Lankan Tamils also had come to Tamil Nadu and taken refuge. The whole people are not even understanding the difference between refugees and repatriates. Hence, this idea of umbrella terminology sometimes, as a journalist, I find it a bit difficult to come to terms with it because I prefer specifics to understand issues. But as I said, largely the first part of this book is empirically rich and not contested at all, I think. Thank you for doing that. Thank you, sir. And I think you set the stage for Neil to come and respond to many of these things. And I now invite Dr. J. Jayaranjan to address, give his chief guest address. Thank you, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நீலநேரத்துக்கு மேலே ஒரு பாராட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் மோர். ஏன்னா இப்போது ஒரு 4-5 வருஷமாக தான் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் வெளியே வந்துருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி ஒரு பேச்சு இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. சார் தமிழ்நாடு வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து டெல்லிக்கு மீட்டிங் போகும்போது நம்ம செக்ரட்டரிஸ்லாம் என்னென்னா நாங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம்னா அவங்க அட்மிட் பண்ணுவாங்க, இங்கே வந்துடுவாங்க, அதோட முடிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஆனால் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஸ்பியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த மாதிரி வந்து நேஷனல் பார்ட்டி இல்லாமல் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் ரோல் பண்ணுறது, திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி செய்கிறதுனால நம்ம கெட்டு போயிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராபகண்டா. அது வந்து பர்டிகுலராக யார் எடுத்தாங்கிறது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல விரும்பல. பட் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெனி குரூப்ஸ். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போது அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த இது வந்தது. எப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா, நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் அதை ஆரம்பித்தோம். நீலாண்டிலேருந்து அவர் தனியாக அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். எங்களுக்கு அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆக்சுவலாக. நாங்கள் தனியாக பண்ணிட்டு இருந்தோம், அவர் தனியாக பண்ணிட்டு இருந்தார். எனக்கு அப்போ என்ன தெரியும்னு நான் வயர்லேயே ஸ்க்ரால்லே பார்க்கும்போது இவருக்கு எப்போயாவது அக்கேஷனலாக வரும்போது நம்மள மாதிரி ஒரு ஆள் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவில் தான் எனக்கு தெரியும். அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு வரும்போது என்ன செஞ்சுக்கிங்கன்னா, அது ஒரு பிரேக் த்ரூ எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ பண்ணுறது டெல்லியில் கான்ஃபரன்ஸ் வந்தது 2017 அசோகா யூனிவர்சிட்டியும் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா, டெல்லியில் இந்தியா இன்டர்நேஷனல் சென்டரில் அது கன்வீன்ட் டூ டே கான்ஃபரன்ஸ். அந்த கான்ஃபரன்ஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த
தமிழ்நாட்டுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாம் அகாடமிக் வேலில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு ஆட்கள். அப்போ தான் அந்த கிரிட்டிக்கல் மாஸ் வந்து அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி மாஸ் இல்லை இருந்துட்டு. நாங்கள் ஒருத்தர் 2 பேர் பண்ணிட்டோம். 40-50 வருஷம் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கூட இதை பற்றி இந்த ஆங்கிலேருந்து பேசுது அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் 2-3 பேர் தான் இருந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆள் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு 10-15 பேர் ஏறுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் வி ஹேட் அ 2 day கான்ஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதில் 100 வருஷம் நடத்தணும் இல்லையா? அது எப்போ எவ்வளோ நடத்தணும்? 2018 நடத்தணும். இங்கே நடந்தது. அதனுடைய ஃபாலோ அப் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நம்ம எம்ஐடிஎஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் விஜயபாஸ்கரும் கலையரசன் என்ன பண்ணாங்க கேட்டிங்கனாக்கா, அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஏரியாஸ்லாம் சேர்த்து தென் ப்ராட் அவுட் புக். அது வந்து அந்த டிவிடன் மாடல் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த புக்கை. அது வந்து அது வரதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஒரு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்டே தொடர்ந்து இடதுசாரிகள் வைக்கிறது மற்ற எல்லாரும் வைக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலச்சீர்திருத்த சட்டம் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் தோற்று போன மாதிரி தமிழ்நாட்டிலும் தோற்று போயிட்டது அப்படிங்கிறத அவர் நிறுத்தக்கூடாதான். அப்போது நான் வந்து அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் கேட்டிங்கன்னாக்கா, ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அங்கே வந்து விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, நம்ம வந்து கோதாவரி காவேரி ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா ஆந்திராவிலையும் தெலுங்கானாலையும் டெனன்சி வந்து லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகம், சம்வேர் அரௌண்ட் 70%. தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் இவங்க சொல்கிறது இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னாக்கா லேண்ட் ஃபோன் தோற்று போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டெனன்சி நிறையா இருக்கும். சரின்னு என்னாச்சு, ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணலாம், எல்லாம் சைன் பண்ணியாச்சு, பணம்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. நான் இங்கே வந்துட்டு போய் கார் எடுத்து நான் கட்சியில் இத்தனைக்கு நானே டெல்டாலேருந்து வர்றவன் தான். எனக்கே தெரியல இவங்க சொல்கிறது என்னென்ன லிட்ரேச்சராக நம்மளுடைய அகடமிக் வேர்ல்டு இருக்குல்ல, அது எப்படி நம்மளை மிஸ்கைட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன். நான் அதை நம்பிட்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஊரெலாம் தேடி போகிறேன். யாரை தேடி? டெனண்ட்டை தேடி. எங்கே போனாலும் இல்லைங்கிறாங்க. ஏன்னா இல்லைங்க இல்லையே, என்னடா அது இருக்குன்னு நான் சொல்லி கணக்கு இல்லைங்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தென் கால் பேக் நம்ம பாஷ் இப்போ இதாக இருக்கார்ல, சிபிஎம்முடைய மாநில செயலாளர் இருக்கார்ல, அவர் வந்து அப்போ இதில் இருந்தார், கிசான் சபா அவர் தான் செயலாளர். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன தொடர்ந்து மாதிரி எங்கள் தேடி பார்க்குறேன், எங்கேயுமே இல்லையா, நாளைக்கு மயிலாடுதுறைக்கு வரேன் நீங்கள் வாங்கினார். சரி நாங்கள் போனோன்னு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அது மாதிரி தேடிட்டு இருக்கேன். இல்லாத தென்னை எப்படி கிடைக்கும்? நான் கிடைக்க வரல. இல்லாத தென்னை கிடைக்காது. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு என்னாச்சுன்னா இல்லை முடிஞ்சு போச்சு. நாங்கள் வந்து எங்கள் அஜெண்டாவுக்கு கைவிட்டோம். அடப்பாவில் அஜெண்டாவுக்கு கைவிட்டீங்க, அது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டெனன்சி தோற்று போச்சுன்னு சொல்கிறீங்க, டெனன்சி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறீங்க. எனக்கு இப்போ நாங்கள் அஜெண்டாவில் எடுத்து வந்துறீங்க, ஆனால் ஒரு டாக்குமெண்ட் சொல்கிறேன். நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு, சரி டெனன்சி என்ன படிக்க சொல்லியிருக்கேன், டெனன்சி எப்படி காணா போச்சுங்கிறது படிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் தட். ஆக்சுவலாக டெனன்சியை கண்டுபிடிக்கவே டெனன்சி எப்படி போச்சுங்கிறத எண்டட் அப் டூயிங் தட். அந்த புக்கு வந்து கொண்டு வந்தேன். அப்படின்னா இந்த டிக்ளைன் ஆஃப் டிமைஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட்ஸ் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி தமிழில் வந்து நிலப்பிரபுத்துவம் வீழ்ந்த கதை அப்படின்னு சொல்லி அதை கொண்டு வந்தேன். இங்கிலீஷில் ஒழுங்காக இருந்தது, அப்புறம் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வந்தேன். அது என்ன பண்ண அந்த ஒர்க்கு வந்து ஒரே ஒரு வில்லேஜில் பண்ண ஒர்க் தான், ஊரில் 2 வில்லேஜில் பண்ண ஒர்க்கு. ஒரு பீரியட் ஆஃப் 50 years, 67லேருந்து 2017 2017 ஆமாம், அது வரைக்கும் எப்படி வந்து லேண்ட் வந்து என்ன மாதிரிலாம் ஷிஃப்ட் ஆகி போயிருக்கு, யார்கிட்ட யார் போயிருக்கு, எப்படி போச்சு, அது எதெல்லாம் எனேபிள் பண்ணிச்சு, என்ன நடந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஓரல் இன்டர்வியூஸ் வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் டாக்குமெண்ட் பண்ணி அந்த புக்கை எழுதிருக்கேன். அதுதான் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கணுங்கிறத நம்ம யாருமே பார்க்கலாங்க. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா, எப்படி தெரியுமா அது நடக்குது, விபத்து எப்படி நடக்குது நான் சொல்கிறேன். இப்போது லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரோம்னு சொன்னாக்க என்ன செய்யணும், லேண்ட் சீலிங்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். லேண்ட் சீலிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு மேலே யாருக்கெல்லாம் லேண்ட் இருக்கோ தட் லேண்ட் இஸ் நோன் அஸ் சர்ப்ளஸ் லேண்ட்ஸ். அந்த சப்ளை லேண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவான், அவன் அக்வயர் பண்ணுவான். அக்வயர் பண்ணி யாருக்கு லேண்ட் இருக்கோ அவன் கொடுத்துருவான். வருஷம் ஒரு டேட்டா கொடுப்பான். என்ன கொடுப்பான், இந்த வருஷம் அக்வயர் பண்ண லேண்ட் இவ்வளோ, கொடுத்த லேண்ட் இவ்வளோ, இது வரைக்கும் இத்தனை வருஷத்துல இவ்வளோ லேண்ட் அக்வயர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்ட எஸ்டிமேட் எவ்வளோ, இப்போ எவ்வளோ அக்வயர் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளோ பேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு கேவலமாக அந்த டேட்டாவை வச்சு எழுதினாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இஸ் ரிட்டையர்ட் மேன் நேம். அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கிறார். என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா, லேண்ட் ரிஃபார்மில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண லேண்டுடைய வேல்யூ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான செலவு இருக்குல்ல, அதை விட கூட எழுதுறாரு பேப்பரில். அதை நம்பினேன். ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட்லாம் தான் வேலை செய்து போடுறேன். ஏன்னா இங்கே இது மாதிரி நம்ம படிக்கிறோம், அங்கே போய் மேக்ரோ டேட்டாவை பார்த்து வர வேணா இது மேக்ரோ டேட்டா அது மாதிரி சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி போய் பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக கதையே வேறையாக இருக்குது. கதை என்னவா இருக்குது அப்படின்னாக்கா, எவன்டெல்லாம் லேண்டு போச்சு அவன்கிட்ட திருப்பி யாருமே வாங்க முடியும். அதான் நிஜமாக நடக்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. அதில் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நெவர் டாக்குமெண்ட், யாரும் போய் பார்க்கவே இல்லை. இவ்வளோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அது இன்வால்வ் இருக்குது, அகடமிஷியன்ஸ் இருக்கும், யாருமே பார்க்காம அது மாதிரி நடந்துச்சு. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
இது எல்லாத்தையுமே சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த விஜயபாஸ்கர் கலையரசன் பண்ண மாதிரி அந்த ஒர்க்கெல்லாம் தமிழில் வரணும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை போட்டோம். இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் பன்னீர் வந்து இந்த கருணாநிதி பற்றி இந்த புக்கு கலைஞரை பற்றி எழுதின பயோகிராஃபி இப்போ ஒன்று ஒன்றா வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்ட்டில் இவங்க கூட வேலை செஞ்ச ஸ்காலர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போது நாங்கள் வந்து சரியாக பார்க்க மாட்டோம் போது தமிழ்நாடை, வி ஹேவ் டு ஹேவ் எ ரீலுக் அப்படின்ட்டு. எனக்கு அதை கேட்கும்போது தான் எனக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பரவாயில்ல பேர் தெரிஞ்சு வராங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து எங்கள் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும்பொழுது நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், நீங்கள் பார்க்குறது சரியில்லை, இது வந்து பாருங்கள். அவங்க வந்து ரெஃப்யூஸ் செய்யலாம். ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் டிசைட் பண்ணணும், எந்த ஃபேக்ட் எடுத்துக்கலாம், எந்த ஃபேக்ட் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறது, ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லாமல் போய் நீங்கள் என்ன செஞ்சது அப்ரோச் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் தீஸ் டூ. என்ன பண்ணணும், ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுக்கணும், ஃபேக்டையும் பார்க்கணும், மறுபடியும் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணணும், மறுபடியும் வரணும். அந்த டேரக்டிவ் ப்ராசஸ் இருந்து நான் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து யூ கேப்சர் தி ரியாலிட்டி. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான விஷயம் என்னன்னா, ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ளே மட்டும் போயிடுது. அப்படின்னா கூட என்னங்க இப்போ அகாடமிக் ஒர்க்னா என்ன, பேப்பர்னா என்ன, நான் ஒரு பேப்பர் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன, அந்த பேப்பரை மொத்தம் எத்தனை பேர் படிப்பாங்க, நீங்கள் 20 பேர் படிப்பானா 30 பேர் படிப்பானு தெரியாது. அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தால் படிப்பாங்க. படிச்சுட்டு அம்மா நல்லா எழுதிங்க, அம்மா இல்லாட்டி நல்லா எழுதுமா, அதோட முடிஞ்சு போச்சு. இது அந்த பியர் ஒரு குரூப் இருக்குல்ல, அந்த பியர் குரூப் உள்ள மட்டும்தான் அது ஓடும், அதோட முடிஞ்சது லைஃப். இப்போ நான் இப்போ பாப்புலராக பேசுகிறோம், மீடியாவில் பேசுகிறோம், இப்போ ஒரு மீட்டிங்கில் பேசுகிறேன், நான் 50,000 பேர் பார்க்குறேன், 60,000 பேர் பார்க்குறேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. மொத்தமாக அது பார்க்குறது 15 பேர் இருக்குது. ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதும் அவ்வளோதான், ரிஜெக்ட் பண்ணுறதும் அவங்க தான். அப்போ அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன அதான் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிஜமாக என்ன நடக்குது என்ன நடக்கலைன்றதெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் இருக்குது, எனக்கு வந்து நான் ஒரு அகாடமிக்ஸில் மட்டும் இருந்தால் அது பண்ணிக்க மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது நமக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது, என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்க, ஆனால் அது மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம். அந்த மாதிரி வரும்போது தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொன்றா தாண்டி வந்துருக்கும்போது இந்த டயத்தில் இப்போ நீலகண்டன் புக் வந்துருக்கு புக்கு. இந்த சமயத்தில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புக்கு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய கேள்வி இருக்குது, ரொம்ப முக்கியமான 2 கேள்வி. அது புக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு போகிற. ஆனால் ரொம்ப என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப லூசிடாக எழுதியிருக்காரு. ஆனால் ஒவ்வொரு கை வைக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ரொம்ப எலாபரேட்டாக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஆனால் அந்த புக்கினோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அது அலோவ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் அப்படியே தொட்டு காட்டு போயிட்டே இருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ். இப்போ வரப்போ 2021 சென்சஸ் முடிஞ்சு எப்போ 2025 அது வரும்பொழுது நம்ம எத்தனை பார்லிமெண்ட் சீட்டை இழக்க போகிறோம்னு தெரியல, பீகார் யூபி எத்தனை பார்லிமெண்ட் சீட்டை கெயின் பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு கட்சி திமுகங்கிற ஒரு கட்சியோ அல்லது அண்ணா திமுக ஒரு கட்சியோ 39 சீட் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பவர். ஏன் அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட் அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நம்பர் கேம் ஆகிடுச்சு. இப்போது இதில் வந்து நீலகண்டன் திரும்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, டெலிபரேட்டிவ் டெமோக்ரஸி இல்லை. டெலிபரேட்டிவ் டெமோக்ரஸியோட முக்கியமான பங்கு இது என்னன்னா, டெலிபரேட்டிவ் டெமோக்ரஸி. அந்த டெலிபரேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில் எப்படிலாம் அவங்க யோசிச்சுருக்காங்க அப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த அப்பர் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு அப்பர் ஹவுஸ் வந்து இங்கே ஒரு அப்பர் ஹவுஸ். இந்த அப்பர் ஹவுஸ்னால் எப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் சொல்லிங்களா, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உள்ள போடுவாங்க, அவங்க டெலிபரேட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் பவுண்ட் பை த பார்ட்டி விப், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. போனதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட்டில் மணி பில்லாக பாஸ் பண்ணிட்டு போகிற அளவுக்கு அவங்க ஸ்டாண்டிங் மட்டும் கூட பேசுறது. நம்ம எம்பிஸ்க்கெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பல, அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதோட கேவலமாக ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள் கூட அதை ஹிந்தியில் கட்டிட்டு போனால் நாங்கள் எதாவது இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அப்படி தான் நடந்துட்டு. அது மட்டும் இல்லை, ஒருத்தர் டர்ன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் முக்கியமான பேசியாக இருக்கும். அதை பற்றி பேச 2 நிமிஷம் என்ன பேசுவாங்க, என்ன டெலிபரேட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ டெலிபரேட்டிவ் டெமோக்ரஸி இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிறது இங்கே மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, உலகம் ஃபுல்லாகவே இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது ஆல்டர்னேட் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி யோசிக்கும்போது நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடக்கும். அது மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. என்ன கார்டியனில் ஒரு ஆர்டிகல் படித்தேன், ஒரு புக்கில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேர் டன்னில் போய் அவர் அதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியா நடந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆஸ்திரேலியா டெலிபரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியாவை ரிப்பப்ளிக்காக மாற்றலாம். ஆனால் ஆஸ்திரேலியன் பார்லிமெண்ட்டில் என்ன, இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, எல்லா ஊர்லேயுமே லெஜிஸ்லேட்டர் வந்து பார்லிமெண்ட் ஆகட்டும் ஒரு எலைட் கேப்சர், அவங்க தான் அதுக்கு நின்று ஜெயிச்சு வர முடியும். சாதாரண நாட்டில் உள்ளே வரது சாதாரணமாக நடக்கிறது இல்லைன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அநேகமாக நம்ம கடைசியாக நடந்தது வந்து 67, 71 மணிக்கு சாதாரண நாட்டில் ஜெயிச்சு வரது. அதுக்கப்புறம் இந்த கட்சிக்குள்ளே எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, அவங்க அது மாதிரி சாதாரண நாட்டிலாம் வரவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ சப்போஸ் எனக்கே வந்து திமுக சீட் தராங்கன்னா நான் ஜெயிக்க முடியுமா, நிற்க முடியுமா சொல்லி பார்ப்போம். சுரேஷ் தான் கேட்கும், ஒரு 10 கோடி ரூபா பணம் செலவு பண்ணுறது நான் சொல்ல ரொம்ப கம்மி இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்து இதுதான் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நாலேஜ்னா அந்த எலைட் கேப்சர். அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் எப்படி வந்து பீப்புள்ஸ் வாய்ஸ் நாங்கள் எப்படி வரும். நம்ம டெமோக்ரஸினா என்ன சொல்கிறோம், டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொன்னாக்க
பீப்புள் வந்து தி காஸ்ட் தர் ஓட். அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு டெலிபரேட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் தி பீப்புள். ஆனால் அது மாதிரி எதுவுமே நடக்கிறது. இது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான், நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை. எந்தெந்த ஃபார்மில் டெமோக்ரஸி ட்ரை பண்ணுறாங்களோ எல்லா ஊர்லையும் இருக்குது. வெவ்வேறு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஆஸ்திரேலியா நடந்த ஒரு விஷயம். ஆஸ்திரேலியா இப்போ நான் சொன்னல அந்த அதை பற்றி எழுதியிருக்கேன். ஒரு லாட்ரி மாதிரி போடுறோம். நம்ம இது இருக்குல்ல, நம்ம ஓட்டர் லிஸ்ட் இருக்குது. இந்த ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் என்ன செய்வாங்க, இப்போ ஒரு நீலாண்டு மாதிரி ஆப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எடுத்து விட்டுருவோம். நான் 500 பேர் என்ன 500 பேர் 500 நம்பர் ரேண்டம் நம்பரில் போட்டு அந்த 500 பேர் எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த அது ஒரு ஹவுஸ். அந்த ஹவுஸில் அவங்க என்ன செய்வாங்க, உட்காந்து அவங்க உட்காந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரெகுலர் பார்லிமெண்ட் தான் வந்து லா பாஸ் பண்ணணும், ஆனால் டெலிபரேஷன் இங்கே நடக்கும். அது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வாய்ஸஸ் வந்து போய் சேர்றது காரணம். அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. யாருக்கு வாய்ப்பு, மக்களுடைய பிரதிநிதியாக போய் அவங்க பேசாததை மக்களே பேசுறதுனால மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் வச்சு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்ன செய்யலாம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, இதெல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கு பிறகு அதில் போகலாம். இப்போ அது வந்து அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. என்ன எக்ஸாம்பிள் போனால் பெல்ஜியத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அது கொடுத்து அவர் சொல்கிறாரு, அது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம், யார் டெலிபரேட் பண்ணுவா, யார் ஓட்டு போடுவா, எப்படி லா பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றினா வெவ்வேறு ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, அது பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டெமோக்ரஸி இன்னும் நம்ம எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஃபார் ரைட்டோ அல்லது ஒன்றுமோ வந்து ஒரு டிக்டட்டோரியலாக வந்து டெமோக்ரஸி ஹைஜாக் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வேற ஒரு ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. அதுதான் பண்ணி வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, நீ அதுமாதிரி பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுக்கு டேஞ்சர் இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உண்டான பதில் அவர் சொல்கிறான். எனக்கு வந்து அந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீலகிரி எனக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து பன்னீர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னான். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து நார்த் சவுத்துன்னு ப்ராடாக பிடிக்காத, ஒன்று ஒரு தனித்தனி கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது வந்து அம்பேத்கர் சொன்ன ஞாபகம் அரசியல் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸிங்கிறது, ஆனால் இது மட்டும் தனியாக சர்வே ஆகும். என்ன வேணும் அப்படின்னா, சோஷியல் டெமோக்ரஸி வேணும், எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி வேணும். அது ரெண்டும் இல்லை, எனக்கு இது நிற்காதுன்னு சொல்கிறார். அதை யாருமே ட்ரை பண்ண அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி பண்ணுறோம்னா, அது பண்ணனுடைய விளைவு தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டிரைவிடன் மாடல் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜாப்லையும் என்ன நினைப்பாங்க அலையாசன் விஜயபாஸ்கர்னாக்கா, டெமோக்ரஸிங் எஜுகேஷன், டெமோக்ரஸிங் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் டெமோக்ரஸின்னு வரும். அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் ரொம்ப க்ரூஷியல் டிஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட்டோம், நம்ம இங்கே முன்னாடி வந்து ஒன்றாம் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம், ரெண்டாம் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோன்றத வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் இன் மைண்ட் இஸ் த ப்ராசஸ் தட் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ். இதெல்லாம் அவுட்கம்ஸ் இல்லை, நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் அவுட்கம் தான். வாட் ஹஸ் கான் பேக் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, அதுதான் ரொம்ப க்ரூஷியல். அது வந்து இந்த வேரியஸ் பன்னீர் சொன்ன மாதிரி எப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, ஆந்திராவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, கேரளாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறது, நான் பார்க்குறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கிறவங்க டெமோக்ரஸி இருக்கிறவங்க வேறு எந்த ஸ்டேட்லையும் ஆகும். கர்நாடகாவில் வந்து இவ்வளோ நம்மளோட இன்னும் அவங்களுக்கு என்எஸ்டிபி அதிகமாக இருக்கும், பக்கத்து நம்மளோட கூட இருக்கலாம், மகாராஷ்டிரா நம்மளோட கூட இருக்கலாம், குஜராத் நம்மளோட கூட இருக்கலாம். ஆனால் எந்த ஸ்டேட்லையுமே இங்கே இருக்கிற டெமோக்ரட்டிசேஷன் இருக்குல்ல, அது அங்கே நடக்கல. அப்போது இது எப்படி நடந்தது, தட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ வந்து தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாடு மாதிரி இந்தியா மாறணும் அப்படின்னா அந்த டெமோக்ரட்டிசேஷன் நடக்கும். அது நடந்ததுனா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இது ஒர்க் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால், நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல என்னன்ட்டு, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வருது, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் பாப்புலேஷன் வச்சுக்கிறான், பாப்புலேஷன் கொடுத்து நெகேட் பண்ணி பணத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணுறான், இங்கேருந்து அங்கே கண்டினியூஸாக ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்கன்னா கூட அவன் என்ன ஆக மாட்டான் அப்படின்னா, அது ஒன்றும் அவுட்கமே வராது. ஏன் வராது அப்படின்னா, அவன் என்ன டெமோக்ரஸி ஆகலை. அது ஆகலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீ உருவ பண்ணாலும் டவுன் த ட்ரெயின் தான் போயிட்டு. அது அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் எப்படி நம்ம டெமோக்ரட்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோமோ அது மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டும் டெமோக்ரட்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டெமோக்ரஸி சர்வே ஆகும். அது இல்லாமல் இந்த டிங்கரிங் இருக்குல்ல, இந்த டிங்கரிங் எதுவும் வேலை செய்யாது. இன்னும் அதாவது நீங்கள் எப்படி லாவை பாஸ் பண்ணுறீங்கிற மெத்தடை மாற்றலாம், பட் ஹவ் வில் யூ பிரிங் அபவுட் த சேஞ்ச் இல்லையா? அந்த பிரிங்கிங் அபவுட் த சேஞ்சுங்கிறது அந்த சோஷியல் ப்ராசஸ். அதுதான் தமிழ்நாடுடைய யூனிக் கேரக்டர். என்ன அப்படின்னா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ரிசீடட் பை சோஷியல் சேஞ்ச். அது இல்லாமல் இது நிற்காது. இல்லைனாக்கா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னாக்கா, தட் வில் பி வெரி லாஸ் சைட். அந்த தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா அந்த ஐ வாண்டட் டு ரிமைண்ட் யூ ஆஃப் தட். பட் மறுபடியும் அங்கேருந்து ஐ திங்க் நோ கங்க்ராச்சுலேட்டிவ் ஃபார் ஸ்டெனோஸ் எஃபர்ட் யூ போட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி லூசிட் கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங். ரொம்ப குவிக்காக வந்து படிக்க முடியுது, ஆனால் ரொம்ப எப்படின்னா டிசப்டிவ்லி சிம்பிள். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. எப்படி அப்படின்னா, இப்போ எனக்கோ பண்ணியிருக்கோ விஜயபாஸ்கருக்கோ சுரேஷ்கோ வந்து என்ன தெரியாது அப்படின்னா, படிக்கும்போது இன்னொன்று பின்னாடி என்ன இருந்தது தெரியும். ஏன்னா தொடர்ந்து நம்ம இதில் என்கேஜ் ஆகிருக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ரீடை படிக்கும்போது என்ன நம்ம அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது வந்து
கைது அப்படி பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியா இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸியில் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்த பற்றியும் இந்த பேசிகிட்டே போகிறோம். டீட்டெயிலாக பேசல, ஆனால் தொட்டுகிட்டே போகிறோம். அதில் வந்து கடைசியாக நீங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷனில் தான் வந்து இப்போ எனக்கு பண்ணிருக்கு டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. வித் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ தேங்க் யூ ஃபார் தி ஃபென்டாஸ்டிக் புக் that you have written, and also I thank Suresh for organizing this book launch. Thank you. வந்து ஆத்தர் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஜெயரஞ்சன் சார், ஒரு இப்போ கனவு தமிழ்நாடு சார்பாக இந்த $1 trillion எக்கானமி போனதுக்கப்புறம் குஜராத்லேருந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து என்னை பார்க்க வந்தார். சார், நீங்கள் $1 trillion எக்கானமி தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறீங்க, நானும் வந்து குஜராத்தில் பண்ணணும்னு ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறேன். அது என்ன மாடல், அது எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க, அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் த வே டு டூ பில்ட் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் தென் இவென்ச்சுவலி அச்சீவ் $1 trillion எக்கானமின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாடல் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், இட்ஸ் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் தான், எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன், நீங்கள் வாங்கன்னு சொன்னேன். அப்புறம் என்னை வீட்டில் வந்து பார்த்தாரு. அவர் வந்து தமிழர்னா குஜராத் ஐஏஎஸ் கேடரில் போய் சேர்ந்ததுனால அங்கே 15 வருஷமாக அங்கேயே இருக்காரு. இஸ் பிரில்லியன்ட் கை, ஜென்யூன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் கை, தெர் இஸ் நோ அதர் இது. சரின்ட்டு அவர் வந்தார், வீட்டுக்கு வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறையா பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. சார், ஒரு 4-5 கேஸ்ட் பேர், பட்டேல், ஷா, இந்த மாதிரி கேஸ்ட்லாம் இல்லாமல் ஒருத்தன் போயிட்டு ஒரு கடை ஆரம்பிக்கணும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சார் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ சொன்னேன், சார் நீங்கள் மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பு, அப்புறம் $1 trillion எக்கானமி அதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு போய் சோஷியல் ரெவல்யூஷன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்கனாமிக் ரெவல்யூஷன் அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தட்ஸ் ரியலி வாட் ஜெயரஞ்சன் சார் ரெஃபரிங் டு. பிகாஸ் தமிழ்நாடோட யூனிக் பொசிஷனே வந்து we took social revolution as the number 1 item in our hand. அது பண்ணிட்டீங்கன்னாலே லா ஆஃப் ஆவரேஜஸ் படி தமிழ்நாட்டில் ஒரு 7 கோடி பேர் இருக்காங்க. 7 கோடி பேரில் ஒரு 2.5 கோடி ஃபேமிலிஸ் இருக்கு. அதில் நீங்கள் 2 கோடி ஃபேமிலிஸ்க்கு மேலே முன்னேற்றிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் இஸ் சோஷியல் ரெவல்யூஷன். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒன்றும் சும்மா காமன் சென்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக. There is no big rocket science here. It's a very fundamentally very simple and powerful idea. So அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கோட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். தேங்க்யூ சார், சூப்பராக சொன்னீங்க. நல்ல என்ன வேறு பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டீங்க, ஏதோ 10 கோடி அப்படிலாம் சொல்லி. தேங்க்யூ. பட் பிஃபோர் காலிங் த அதர், ஒன் லாஸ்ட் திங். பெரியார் புக்ஸு அப்புறம் 2-3 புக்ஸு வந்து நாங்கள் அந்த ஸ்டாலில் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா வாங்கிட்டு போங்க. கொஞ்சம் டிஷர்ட்ஸ் கூட இருக்குது. ஹிந்தி தெரியாது போடாத டிஷர்ட் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா? இல்லையாப்பா, எடுக்க வேண்டியது தானே. இந்த சமயத்தில் கரெக்டாக டைமிங் டிஷர்ட் அதை நம்ம கொடுத்துருக்கலாம். We have some t-shirts also at no charge. You can get some things. Thanks for everyone again. I want to welcome Neelakandan to address the crowd and talk about the book first, his own perspectives, plus of course address some of the questions raised by Paneerselvam sir as well as Dr. Jayarendran sir. Thank you. Right. Thank you. It's quite an honor that these many people have showed up, and the Vice Chairman of the State Planning Commission and Mr. Paneerselvam has been kind enough to give this place for what is a quasi launch of this book. So all of this reminds me of circa 2000-2001 when I was a third-year undergrad student, right? And at that time, I had a senior who wrote one of these exams called CAT, which, and at that time, I had very little understanding of what that was. And I naively asked him, how do you make the switch from being an engineer to management?
this was in 2000, 2001, where, if you belong to a certain strata of society in Tamil Nadu and you attend a certain kind of engineering college, it was like an assembly line into becoming a grad student in the US. I don't know what students these days do, but that's what we did back then. We didn't think, right? So, anyway, my senior at that time said, I really don't want to do Laplace transforms anymore. Right? So the reason why I thought of that was because this book is kind of sort of like that, which is that if you want serious policy deliberations in terms of which policy works, which doesn't, like Dr. Jaranjan just told you about, read this wonderful book called The Dravidian Model by Professor Vijay Bhaskar and Kalayarasan, right? Like they go into every single policy prescription, they quantify its outcome, so on and so forth, right? This book does not do that. Right? What this book does is it gives you descriptive statistics of status quo, and which basically means that this tells you where we are and doesn't tell you why we are where we are, right? And the reason why, in my mind, this is kind of important in and of itself is the climate that we have in this country, which is that I don't know how many of you still remember the greatest fiction of the 21st century in India was the GDP back series calculation. And the chief statistician of the country quit, and we still seem to have carried on as if nothing happened, right? So sort of rooting where we are in terms of a data-centric truth and reality, I thought was a necessary thing for this country. And of course, going forward and proposing what I thought was a genuine solution to it is the reason why this book exists, right? And towards that end, what I want to do is sort of read the epilogue of the book so that, we sort of, instead of me talking about it, I just thought, it would give you a flavor of what the book is. Again, when I was trying to, write a book, I had to write what is a proposal, and at that point, somebody said, write the proposal as if you're writing a review of the book, which I guess, if there are developers in this room, you would also know, which is that, you write the unit test case before you start developing, right? So it's kind of sort of like that. So the epilogue is, again, some version of my own review of my own book, which sort of finds its place in this book again, right? So, and I thought I'd read that to give you, the context, and then we'll get into where I sort of think that, I'll answer Mr. Paneerselvan's questions. Right. So let me read this, right? All the ways in which, give me a minute. I have this thing called astigmatism, and I have to have glasses these days. Okay. All the ways in which societies organize themselves are unfair to one or more groups within those societies. The only necessary lever for managing any form of social organization in the modern era, therefore, is one that allows for constant change and one that also, hopefully, transmits the will of the people effectively. India, in the way it was structured after independence, served the purpose of its times, namely a strong union to thwart the possibility of fragmentation and civil war, which was all too common in post-colonial societies of the mid-20th century. That strong union, with its scant regard for states' rights, has possibly outlived its utility. India's states, each larger than many countries, are divergent in every imaginable way. In fact, in ways that extend beyond the scope of equalization in a strongly centralized federal union. They diverge in terms of their governance outcomes, the health of their citizens, the education they offer, and the economic opportunities they provide. Southern India is a different country in that regard. Not only are its development outcomes vastly better than Northern India's, it also happens to be culturally and linguistically distinct from the North. More crucially, in the current structure, Southern India faces a real threat of being reduced to a vassal state that has little to a vassal state that has little to no say in how it is governed or taxed. Any solution that works in the long term will have to invert the pyramid of the existing power structure by diffusing the powers currently concentrated with the union. The method of that diffusion, though, must be fair and well thought through. A hasty inversion, one that happens too quickly despite being the right approach, will only precipitate chaos or violence or both, especially given the linguistic, ethnic and religious differences between the various regions and peoples of India. There must be an orderly shift of power away from the union government and towards the states and local governments. A re-examination of the structure of democracy and the way in which India's parliament works offers clues as to how the intractable problem could be managed. A move away from the representative model of democracy to a gamified direct democracy with multiple layers of vetoes could be a way out.
The cost of such a move will, of course, be the absence of a strong union government that projects strength externally at the cost of its constituent parts. It's a cost worth paying if the reward is enlightened liberalism or a path toward it, with a conservative structure that offers both rectitude in terms of democratic structure and a shot at utilitarian outcomes for the population. An India that is less about the union and more about its constituents and constituencies might be an India more capable of managing its diversity, its divergence and contradictions. In such a union, people everywhere would feel more equal. Right? So that's kind of so what I wanted to and towards this end, what I wanted to sort of address was, the serious questions that Mr. Panneerselvan raised. And I go through every one of these things, right? Like, I first take first past the post system, which, and then find that, the rectitude of that is not good enough for our democracy. Then I examine, proportional representation, much like I agree that it's not sufficient, and then I go through other methods like alternative voting and the Brazilian versions of effective where the public gets to decide on how the budgets are formed, and then the Belgian model where they divorce the legislative calendar from the actual vote on it, so on and so forth. Right. After going through all of this is how I arrive at gamified direct democracy, and maybe if there is question and answer session, we will go through that in some detail. But the point I wanted to make is that I quite agree in that the entire reason why gamified direct democracy exists is to move power back to the people, right, in an orderly fashion, so that you want a system wherein the move isn't abrupt, like you just heard me read, but it goes through that path down so that people have the actual power. Like these various committees exist only to manage that transition of power back to the people, right? And hopefully if somebody asks that question in a question answer session, I'd be happy to answer going into greater detail, right? So yes, thank you. Question and answers. I think if you have some mics that would be nice. Actually, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெமோக்ரஸி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஜெனரலாக லூசர் சொல்கிறோம் இல்லையா டெமோக்ரஸினா நம்ம ஆக்சுவலாக இருக்கிறது ரெப்ரஸன்டேஷனல் டெமோக்ரஸி. ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷனல் டெமோக்ரஸி மீனிங் ஐம் ஜஸ்ட் செட்டிங் த கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ தட் யூ கைஸ் கேன் ஆஸ்க் தி கொஸ்டின்ஸ். நம்ம இருக்கிறது வந்து ஜெனரலாக டெமோக்ரஸின்றதை விட we don't vote for the laws. நாம வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுறோம். அவர் வந்து இப்போ சட்டசபையிலேயோ பார்லிமெண்ட்லேயோ போய் உட்காந்துக்கிறாரு. நம்ம சார்பாக அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு. ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு 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 சட்டம் இயற்றுறாங்கன்னா அந்த சட்டம் வந்து எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. நாம் அதை டேரெக்டாக ஓட்டு போடுறது இல்லை. ஒரு சட்டத்தில் வந்து நம்ம அப்ரூவ் கொடுக்குறதே கிடையாது. நம்மளோட எம்எல்ஏவோ எம்பியோ நமக்கு நம்ம சார்பாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் ரெப்ரசன்டேஷனல் டெமோக்ரஸி. இது so we are not in a pure democratic format, and then there is a representational democracy. Then there is we talked about direct democracy. அதாவது இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், எல்லார் கையிலையும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கிறதுனால யூ கேன் delegate the powers of choosing what laws get enacted and what laws doesn't get enacted, and delegate it to the people and disintermediate the representations. இப்போ இந்த லா மேக்கரோட வேலை என்னன்னா, நம்ம கருத்துல கேட்டு அவங்க ஓட்டு போறதான் நம்ம தான் ஓட்டு போறதான் அவங்களோட வேலை இல்லையா? பட் அவன் ஏன் பண்ண முடியலன்னா, எங்கேயோ ஒரு கோடியில் இருக்கிறவன் நம்ம போய் பார்லிமெண்ட்ல போய் உட்காந்து போட முடியாது. ஸோ அப்போ there was technological barrier when this was there. But direct democracy என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கிறதுனால இப்போ நமக்கு ஆதார்லாம் வேறு வந்துடுச்சு இல்லையா? ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்கள் பயோமெட்ரிக் அதெல்லாம் வச்சுட்டு டெக்னிக்கலி யூ கேன் லிட்ரலி ஓட் ஃபார் எவ்ரி லா தட் இஸ் கெட்டிங் மேட் பண்ண முடியும். அப்படி பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே தேவை கிடையாது. ஐம் ஜஸ்ட் செட்டிங் த கான்டெக்ட் ஸோ தட் யூ கைஸ் கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ். ஒரே நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன், இன்னும் முடியல. ஆனால் என்னன்னா, திஸ் இஸ் a very flawed thought process.
எப்படின்னா இப்போ நம்ம மக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டா ஏன்னா அந்த மக்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரியாக கேன்வாஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணிக்கலான்னு ஒரு லா போட முடியாது, போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரையும் பிடிச்சி வச்சு கொலை பண்ணிடலாம். tyranny of the majority will happen, இல்லையா? ஸோ அப்போ you need a system, a new system. You need to imagine a new system which not only delegates the power to the people, but also it delegates the power in such a manner we don't end up in some tyranny. So அதுதான் வந்து the notional idea of that is the gamified direct democracy model அப்படிங்கிறது. We are not saying that is the right model, as Pannirselvam says. No, I'm not also saying it's a right model, but I'm setting the context of what the book. There are two parts to the book. The first part of the book is it is giving factual information about data from the south and comparing about what is happening in the north. The second part is potential solution of how we can evolve the future in terms of democracy. ஸோ இதுதான் அந்த புத்தகத்தோட ஒரு சம்மரி மாதிரி. பட் ஆனால் இந்த டெவில் இஸ் த டீடைல்ஸ். நீங்கள் உள்ளே போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப brilliant-ஆக இருக்கும். ஸோ you should go and read it. With that, I'll open up for you guys to ask questions to the author, and thank you very much. Okay, both works. Yes. I can hear you. Go ahead. Is this audible? Okay. Yeah. So, thanks for setting this up. It's nice to actually see the people who we have seen on Twitter, YouTube, and Mr. Pannirselvam sir every day or occasionally in the newspaper. So, thanks for setting this up. So, this is really good to be in presence of this august company. There is sir as well. So, I'll not take some time. I'll just go to the question directly. I get the concept of the gamified direct democracy, but how do we deal with the challenges of, for example, I won't go to the extreme which Suresh sir said of extreme versions of tyranny of majority, but things like, let's say, the tone of what policy should be. For example, foreign policy or security, which are things which we have had some continuity for the past 2 years. Like we can argue what is India, whether this is the right India, whatever it is, but as a whole nation, we have some continuity in terms of what our foreign policy has been. Has evolved, but as a nation we have stick to it, even though we have had multiple different forms of governance. Same thing with security as well. We broadly aligned with what would be our security principle. If we go to a direct democracy, just going for that argument, how do we ensure that there is consistency and not just flip-flop from very different perspectives? So that's my question. Thank you. Thank you. Can I take that? Yeah. Okay. So this question comes at the heart of what direct democracy is, right? So, and I want to make sure that all of you understand this clearly. The point of it is that gamified direct democracy is conservative, like small c conservative, right? In that, what it does is your ability to undo things is a lot more difficult, and your ability to do things is also a lot more difficult than maintaining status quo, right? Which is, the entire system sort of is benefit status quo. So, my good friend Suresh's, Marx-inspired fear of an industrialist who basically imagines the masses coming after him with a sickle. Like, yeah, don't worry about that, right? Like that is never going to happen. If at all it happens, it has more of a chance in the current system than it does in the gamified direct democracy, simply because of the way in which it works. And let me quickly give you an example, right? Or rather the theory behind it, right? Which is that what happens? In the future, how government works, which is what Mr. Pannirselvam's concern is, like that's a later thing. Imagine that instead of the current parliament and the current state assembly and current city local government, we replace all those with gamified direct democracy. What will happen is that minorities will have a very strong veto in terms of what not to do, right? Whereas the ability to actually do something will follow the conservative path that we already have, right? And therefore, the reason why we then have this is that when you have this significant veto layers, the natural idea is that
power sort of flows down and finds its natural equilibria at the lowest point at which it is most relevant, right? Which is the basic idea of gamified direct democracy. Let me give you an example. The union budget, for instance, has 3.41 lakh crores in what are the central flagship schemes. If you take a look at that, most of them are a laundry list of state subjects, right? Now, and the problem is that, like I argue in the book, like, you know, if you have Kerala, which has an IMR of 6, and if you have Madhya Pradesh, which has an IMR of 48, and if you have the same central program running like the policy for both these two states, it is exactly like running the same policy for the United States and Afghanistan, right? Like, no reasonable society is going to accept this. However, because the central government runs the way in which it does, it sort of runs this, right? If you had gamified direct democracy, like Tamilnadu and Kerala, A, won't agree to it. B, because they're a vociferous minority and people in this state are a vociferous minority in this new system, they will have the ability to veto that and therefore stop that. And the hope then therefore becomes that as you reduce the expenditure, the hope is that the other side of that token, which is revenue collection, is also going to have the same process, because of which it sort of, you know, moves down from Delhi to Madras to, you know, wherever, like your local ward, right? So that is the hope, and this is hopefully a conservative process. It's not a radical process because of the heavy vetoes again, right? So does that answer your question? Oh, thank you. Hi sir, good evening sir. My question is simple. Is there any backstory for choosing the mango for the cover of the book? Can you repeat the question for the audience? Okay. So his question is why this mango? You know, authors typically have very little say in very many things, right? Including including cover design, the title of the book. Yeah. But the idea here is that, you know, so if you see the mango, it's ripening at the bottom, it's sort of unripe in the top, and it sort of kind of represents India, and yeah. You know, initially I don't know, I've grown to like it. Let's say that. No, actually, it's one of the best designs. Yeah. I'm glad he doesn't know design. And thank you. And to answer Mr. Panneerselvan's question, South versus North again is you know, it's the publisher's choice of the title of the book, right? Like this apparently sells books in North India. Who am I to argue against that, right? Like, yeah. From code is there on the first page. When you first start cover the book, you know, it's not going to sell you the seal of code. In the context. That I don't know, but I do know that there are certain family members of mine who sort of, I didn't realize that they hated this man so much that they wouldn't buy a book if they saw a quote there. People are weird. Yes. Just halfway through the book, I have two questions. Question number one is, in the first three chapters, I haven't seen anything about northeastern states except for Assam. Is there some particular reason of why you not able to get some data? Related to that, another question, at least in the studies I went, I felt that getting real data without manipulation feels very difficult because a lot of RTIs have been getting rejected constantly. There is one person called Vijay Kumar from Hyderabad. I don't know if you are aware of him. He actually filed a lot of RTIs and always gets rejected the data. So how did you manage to get so much data? And what is the trust levels of this data? And another follow-up question is that if you wish you had some other kind of data, for example, there were a couple of proxies that you mentioned. So you said literacy is not great metric, but you used it as a proxy for level of education. And then you said girls' education is also a kind of proxy for overall education. So did you wish you had some other kind of data where you could have had a better analysis of, instead of using these proxies? So I don't know if they put through the questions that you but did you Sure. get the point? Yeah, sure. So let me answer your first question. The reason why Assam shows up and not the other northeastern states is because I wanted to consider large states
and the way in which I decided what is a large state was, if it had 10 MPs or more, right? So that's the reason why Assam shows up and not the other northeastern states. To your second question, the data that I use is not some obscure economic data of prices of I don't know, lady's finger or brinjal in some obscure town in Meghalaya, right? It is generally IMR, MMR, gross enrollment ratios, urbanization. These are generally data points that are available in many government reports, right? The only skill that I bring in is because I know a little bit of Python code, like I can write a script because they're generally in some PDF document where you have to write a script to get the data, right? That's the only skill that I brought in. Otherwise, this data is generally available online. And in terms of filing RTIs, I hope we don't become a country where basic data like this should become a subject of RTI. Yeah. And also, Neil is a data scientist. And if you guys didn't know, that is his background as a profession. And most of the data is also available in data.gov. If you go to data.gov, data is available in Excel format. Not everything. Some of it is available in PDF, unfortunately. But a good amount of data is available in Excel format. Some of the data that I publish on social media, I take it from data.gov. For example, if you go to the ASI, Annual Survey of Industries, which just released the 2022 data, still Tamilnadu is far ahead in terms of number of industries. This just released a few months ago. So that is publicly available on Government of India website, ASI website. முதல் ரெண்டு பகுதி வந்து மற்றவங்க பேசுகிற மாதிரியே the point. பட் மூணாவது பகுதி என்ன சொல்கிற அந்த எம்பேட் டைரக்ட் டெமோக்ரஸி, அது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வந்து இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் திமுக தான் வந்து மக்களை அரசியல்மயப்படுத்து, அதுதான் கூட அந்த கம்ப்ளைண்ட் சமீபத்தில் வந்த புத்தகம் வந்து அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டு மக்களை வந்து அதிகாரத்தை நோக்கி கொண்டு போயிட முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி. அப்புறம் வந்து ஏன் வந்து நம்ம இந்தியன் யூனிட்டியே வந்து நம்ம ஏன் ஒய் நாட் பி கோ ஃபார் நான் கேட்டேன், திராவிட நாட்டை நோக்கி நம்ம ஏன் போகக்கூடாதுங்கிற ஒரு கேள்வி. அஃப்கோர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க, பட் காமன் பப்ளிக்கான சென்ஸ் உருவாக்கலாம் இல்லையா, அது ரெண்டாவது. So let me answer your second question first, right? Like, okay. His question was, the first question was about the idea of gamified direct democracy itself. Can you repeat your question? I forgot your first question. Yes, reducing the role of political parties, rather eliminating the idea of representative, eliminates the idea of organized political action is his hypothesis, right? And I will tell you, so the reason why political parties exist, hopefully, is not merely to win elections and achieve power, right? And we have a long history of that. Of course, in the modern become election machines, but hopefully the philosophical purpose of a political party is to organize political opinion, and that in this gamified direct democracy must, will, can exist, right? The only thing that we are doing is changing the way in which we are enacting, enforcing the will of the people in terms of how we do that, right? If there are like, how do I say this? Political action committees, political what they call PACs in the US, or what you can call non-profit organizations, or you can imagine n number of organizations which basically work on very, very specific political ideas and areas, which then sort of work towards. So the way in which this works is a three-step process, right? First, you have to bring something to enough people have to agree to bring something to vote. In order to even bring that to the level of enough people agreeing something to be brought into vote, there needs to be an organized political campaign for people to agree that this is an important enough thing, right? And therein lies the job of a political party. You're right in that the Dravidian movement resulted in what Tamil Nadu is today. If your question is that had the Dravidian movement not been there, would we have achieved something like this? That's a different question, right? Like, the point I'm trying to argue is that the electoral gains is not a necessary condition for the Dravidian movement to exist. It can exist outside of that, right? And was sorry. Yeah. So again,
the Dravid question, if there are enough people either in Tamil Nadu or other parts of southern India who seek such a idea and that comes to pass, the gamified direct democracy will allow for that, which is why I've sort of kept that. I do not want to enforce my opinion on what is right and wrong. I just want to say that whatever you seek, if there are sufficient people in a sufficiently concentrated area, such that it is electorally viable in that area, you can achieve that. It could be Dravidanadu, it could be anything that you want, right? Like you could achieve that if you, the gamified direct democracy offers you a platform and a path towards that, whatever you want. Right? And it offers you a path without the violence and chaos that would otherwise happen in a traditional sense. Can I also say something? Yeah. So, gamified direct democracy, I'm actually pro for that concept, but it has to be tweaked. It's not perfect, but the original idea is a good idea, but we have to evolve that. என்னென்ன இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ போடுறோம். இந்த மேனிஃபெஸ்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தான் நம்ம மக்கள்கிட்ட போயிட்டு ஓட்டு கேட்கணும். ஓட்டு கேட்டு இதை வேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஓட்டு போடுங்க, நான் அசம்பிளியில் போயிட்டு இதெல்லாம் நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஓட்டு கேட்கணும். ஆனால் என்னென்னா அங்கே மேனிஃபெஸ்டோவில் போடுற அதை ஃபுல்லாகவே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இல்லை ஃபஸ்ட்டு. இன்னொன்று வேற எதோ பண்ணுறோம். ஆனால் சில விஷயத்துலலாம் நம்ம வந்து மேபி வி டோன்ட் அக்ரி ஃபார் பர்டிகுலர் லா. So we don't have fine-grained control on what gets passed and what law does not get passed. நமக்கு அந்த கண்ட்ரோலே இல்லை. ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த 5வது வருஷம் வந்து இன்னொரு பார்ட்டி நம்ம எலக்ட் பண்ணி அவனை திருப்பி நம்ம சட்டசபைக்கு அமைச்சு அவன் அதை ரிப்பீல் பண்ணி அதுக்கு திருப்பி ஓட்டு லைக் நீட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கரெக்ட் தான். ஆனால் இந்த சிஸ்டம் டஸ் disallow you from campaigning. See, what is the political parties or idea? You have to campaign the idea, take it to the people and tell them vote for this. That's the purpose. The system does not disallow that, right? You can still do that. Suresh, my problem is post-1991. I have a particular imagination of decentralized democracy. Post-1991 liberalization அப்புறம் இருக்கிற always empowering people அப்படிங்கிறது வந்து most effective state structure அதை அண்டர்மைன் பண்றதா இருக்கு. அது வந்து நகரபாலிகா பில்லா இருக்கலாம், அது வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் பில்லா இருக்கலாம். நீங்க வந்து நகரபாலிகா பில் பஞ்சாயத்து ராஜ் பில் இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு ஒரு இடமே வந்து இருக்காது. அப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து centralization வந்து it's always using the law of empowering everybody. And empowering everybody is denying power for a layer which can deliver. Therefore, a layer which can deliver is either a state or a union or some extent district level units. This entire idea is removing that layer, and that's what happened even with digital media. Digital media, what has happened is by saying that everybody is a journalist. If I write a blog and I become a journalist, what I have done is I have undermined the credibility of somebody who is doing an act of verification. And by focusing on the right to express, I have denied the most important right called right to be listened to. See, Neelakandan's right to express becomes his right only when I am willing to listen. If I am not going to listen, if there are going to be concurrent speaking, it is not right for expression. You know, what Meta is creating or what Google is creating is a cacophony. And it's a multiple voices where nobody is listening to each other. Therefore, there is no dialogue. Concurrent monologue is not dialogue. Therefore, whenever we are thinking of democracy, we shouldn't think of concurrent monologues, but we have to see, even if it is messy, some form of dialogue. It's a fantastic point. That's my only worry, because I'm terribly worried about concurrent monologues, and we've seen how concurrent monologues can skew a system. The best skewing of the system has happened in our neighboring country called Sri Lanka. Mr. Ranil Wickremesinghe loses his election from his Western province. UNC leader, Western province, அவர்
percentage of vote, national list, he becomes a MP. Then he least common denominator, he becomes the executive president. That's the problem. This is the problem the moment we use metrics over qualitative aspects. Qualitative aspects always have problems. Qualitative aspects were never perfect. Qualitative aspects keep bringing in differences. But qualitative aspects retain an element of dialogue. That's the reason I always keep going back to John Rawls, because Rawls helped us in 1992 when Babri Masjid was demolished. And when some of the right-wing people said that we should understand why we are elated. We said, no, we are not going to listen to you. Because our right to invoke the idea of tolerance cannot be invoked by intolerant sect. Intolerant sect does not have the right to invoke the idea of tolerance, which means we should also have an idea of boundary. Without having an idea of boundary and perimeter, we can't think in terms of creating systems. And if you want to have an idea of boundary and perimeter, the key question is it's not concurrent monologues, but however messy, it is some sort of a dialogue. Super, sir. Fantastic. Actually, clip cut பண்ணி போடுங்கப்பா. செமையான this particular sir is truly amazing. Full அரிக்குது actually unbelievable. Okay. Go to the next question. The north-south divide in India, the curious case is that in every other country, the more economically powerful region is also politically powerful, and they also control the narrative of the country. So whereas in India, the south is economically powerful, but when it comes to the political narrative and the political power, they are not. So that's the Hindi belt, which is actually economically weak, but they are the ones who are controlling the narrative and politically strong in India. So when the solution for, like planning commission, everything, when in other countries, the economically powerful, it's a hedging mode. So you could try to control that hedging mode. But here the other way. Right. So I go about that in some detail in the book, and especially the mid-third of the book, right? Which is that you're right in that in other large federal unions, the simple reason is that the divergence in terms of the various regions is not this high in terms of basic fertility rate. For instance, if you take the United States, most people historically have moved from what is either the Midwest or the Appalachian South to what is New York, California, Texas, right? These have become sort of economic powerhouses and have also gained in population, because of which they gain political power and they're economically, mighty. You take Spain, the Catalans, but they are richer, but there is no significant difference in terms of fertility rate between Catalonia and rest of Spain. You take Brazil, you take Australia, like in every other country, the source of population growth in the economically more powerful section is through internal migration, right? Whereas India is the only country where the source of population growth happens to be by higher fertility rates in those places which are not economically powerful, right? And do not have an economic high growth trajectory. And because this distinction is so large, you have this weird situation wherein that is actually the biggest crisis point, right? Because if we didn't have that, India would be like every other country, right? Like some kind of equalization by a federal union is always, just like, we want taxation wherein, the rich pay a little bit more so that the poor can get government services, that would be okay, right? The reason why that particular compact is not okay in the Federal Union of India is precisely because of this divergence, which is that the birth rate in economically weaker states is actually what is driving population, right? So, yeah. Not only that, Sorry. Not only that, the political narrative and the political power as well. Right. So wherever you have more people, those people in a democracy are naturally more powerful, right? Like that's a given. That's how votes. ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது. என்ன US எடுத்துட்டீங்கன்னா That's how votes work, right? இல்ல இப்ப middle of the The problem here is, what happens is the economic power, they also gain in political power, whereas here, it has been sort of the owning of the country. The Hindi belt owns the country more than the
North Indian, when the South Indians, when they go to any other part of, any part in the northern part of India, they don't feel equal. They feel like a second-class citizen. But whereas the Hindi guy, when he goes to a Chennai or Kochi, he doesn't feel that. He wants to extrapolate his culture into here. That's how majoritarianism works. That is not so economically powerful. We subsidize South, subsidizes the North, and act as a second-class citizen. Nobody from North India is going to think about your tax money helping them when they come to your house, right? Like that's how. That's not his flaw. It is that the way in which the country is structured. Exactly. So that is fundamentally wrong, flawed. The thing is, everyone has to be equally own the country. Everyone. So that's the whole thing. That Hindi domination in Delhi from Hindi. Every Indian language should be voiced out in every street in Delhi. The capital city should be owned by the whole country. That is the fundamental flaw in this country. So unless otherwise, every other region, every other ethnicity in this country owns it equally, it will be difficult. Sir, we'll go to the next question. Yeah. So my question was touched upon by Mr. Paneerselvam's so which is actually Panchayat Raj. So in your model of gamified direct democracy, where you see Panchayat Raj, touching upon the point by a previous speaker, despite the Dravidian movement empowering or politicizing the masses, it has also, stamped upon Panchayat Raj in a lot of cases. It's non-existent in Tamilnadu as much it is not existent in Gujarat or in Bihar or so how do you see this? So yeah, This was the complete plan. yeah. So this is important, right? Like every, like all great, like how do I say this? People who are here to relieve you from the oppression of the past end up being oppressors of the future at some point in time, right? And that is how human, like that's the story of human evolution for 5,000 years. We're not going to change that. The reason why gamified direct democracy is proposed is to basically guard against precisely that, which is that if you believe, and enough number of people around you believe that Panchayati Raj or some systems thereof is the right way to go, this will allow you for a shot at that, right? If you believe something else is what you need, this will allow you for a shot at that, right? Now, what is, like, how do I say this? We all want, governance of some sort. At n equal to 1, which is me, it is a stupid idea. At n equal to 8 billion, which is the entire population of the world, again a stupid idea, right? What is the point of optimality, and for what issue is that the point of optimality could vary depending on what the issue is, and hopefully the system should provide people the freedom to arrive at the correct point of governance for the specific point of governance, and this hopefully allows them a shot at that. Main question in the topic actually, South versus North. Now there is a lot of thing going about South as a consolidated unit. Like நான் முதல்ல அந்த மாதிரியே பார்க்கல. சார் சொன்ன இதுல இருந்து பார்த்தாலும் சரி, நான் பார்க்குற இதுல எப்படின்னா, we have correctly சொன்னோம்னா what Tamil Nadu thinks, Karnataka doesn't think. And we are calling it South, United South India and all that. Extreme north, the north of South is Karnataka. And we see like Dravida Kachigal நம்ம சொல்றோம். Dravida Kachigal தமிழ்நாடு தாண்டி இல்ல. Like எனக்கு தெரிஞ்சு ADMK ஒரு 4 சீட் கவுன்சிலர்ல கேரளால ஜெயிச்சதோட நான் பெருசா கேள்விப்பட்டது இல்ல. சோ அந்த இது இருக்கு. இதுல நம்ம எப்படி சவுத்த கன்க்ளூட் பண்றது? So again, like I said, the title of the book is not of my choosing, right? But more importantly, it's a, like, how do I say this? Like, this is a useful sort of way to draw people in. So if you read the book, I hope what you take from it is the idea of decentralization and how to achieve that, and not South versus North or Karnataka versus Tamil Nadu. So, past few days we've been hearing about a particular language being the family. Now, that's a type of skilling. You are skilling people, and totally it is being skewed. That will skew the employment opportunities towards a certain people who have gained that kind of skill.
That is language skills, not knowledge, not ability, but only language skills. You might pass an exam and you will get that job. So the job opportunities are going to go towards a particular type of people. People have learned a particular type of language. Can Tamilnadu, or for example, any South Indian state, invest that kind of money, that is around to reskill, train around 1 lakh teachers to teach this particular language to students who can compete, then go and compete in the north, whatever, and get those. Now what will happen is underskilling. Because this will become a skill, it will become an underskill for people who do not know. And what will happen? 50 years down the line, what we achieved 20 years ago would suddenly become like one of those states who had not invested money in education 20 years ago. If status quo remains, what you say is true. But what I want to say is, at that point, what we should ask ourselves is learning a language the price for our membership in the union, and is that a price too high to pay? And I think people will answer that question. See, what you have to keep in mind is, everybody talks about the democratic deficiency brought in with emergency, which was 42nd Amendment. When Janata came to power in 77, they enacted something called the 44th Amendment. But 44th Amendment did not address the fundamental democratic requirements. It did not bring back education back to the state list. Education, which was taken from the state list to the concurrent list in the 42nd Amendment, was retained in the 44th Amendment brought by Moses. And that is the reason what we are fighting even today. The idea of NEET or NEP, all of them are going from that. And the key question is, how much influence are these policies have, and how much can the state can move on its own? 1991, HRD comes in, where the education department becomes a human resources development ministry. But despite that, Tamilnadu's numbers are going up, which means there is an independent trajectory here. Therefore, I don't think the number of engineering colleges in Tamil Nadu or the number of medical colleges in Tamil Nadu are all happening without skilling the people. Therefore, I think society skills its people of what it requires, and it does not skill people in knowledge which it's not required. Because Daksha Hindi Sabha was there, in which even Mahatma Gandhi had stayed for years, and that is not having any impact. Which means people are beginning to acquire skills which are going to empower them, and skills which are not going to be of any use. As a society, it will reject it. I think society is not a static entity. Society is an organic entity which tries to address to the emerging requirements, and looking at these developments, especially the 1977 44th Amendment, which kept education as a concurrent list, and the 1991 where education was converted into human resources development ministry. Despite that, the state's indicators, especially of the GER, post-liberalization, Indian GER has actually gone up. And in the GER, the most interesting one is, he touches upon it, but for me, that is a much more defining one, the gender equation. The gender equation which is going on in GER is so central. And these things are happening because of skilling. And the skilling is a societal skilling. And it is not a centralized imposed skilling. Centralized imposed skilling is actually de-skilling. Yes, because it is not going to address you to address anything which is necessary. And Sir, excuse me. Sir, we'll go to the next. Sir, answer. You'll be available after the event. There's a So woman. we'll take two more, three more There's somebody questions. behind. Yeah. There's a woman. Enough men have asked questions. There's a woman there. Give it somebody later. Yeah. Please do correct me if I'm wrong, but would you say a referendum is an exercise of direct democracy? Sorry, say that again. A referendum Uh-huh. is an exercise of direct democracy, right? Yes. So, we also what happened in
Brexit was a referendum. So this gentleman asked in the front about rather than order. Do you think common people, a lay person, should be allowed to vote on issues like to separate nations, very complex and involves a lot of issues? Should be allowed to vote on issues of such great importance, especially in this era of misinformation and fake news? Agree. Can you give me 1 minute? I'm going to read because I agree with you. And this is a particular concern which I sort of go into some detail. So can you bear with me if I read like 3 paragraphs from the book? Okay. All right. Ordinary people often take up reactionary positions to assert their equality vis-a-vis the liberal elite in such a dogfight. They may not even care deeply for the positions they fight for, but they are in it to win it as a tribe. Non-cooperation of this kind can get particularly vicious in a representative democracy where politicians have an incentive to encourage such cleavages in society. Over and above the basic problem of their poor transmission efficiency, representative models with their incentive structures for individuals can poison people's ability to trust society. Even if these problems of poor incentives and bad faith actors in society did not exist, the core problem still remains. That is, the morality of a population at a given point may not be in step with what the best understanding of moral philosophy at that point. All democratic systems have to face up to this conundrum and try to find solutions. The Athenians approached this by putting each issue to a popular vote. Plato wanted the error to be on the side of a philosopher king and his enlightened judgment. Modern representative democracies yield to elected representatives who happen to be career politicians. Often, those politicians imagine themselves to be philosopher kings while having to face the reality of populist pressures during elections. It is designed to be the best of both worlds. It often ends up as the worst of both worlds. The various permutations between these options offer an interesting exercise in trade-offs. But whatever the system, a basic truth of a well-functioning democracy is that it cannot have laws that are completely out of step with the sensibilities of its people. Having a philosopher king, or for that matter a representative who is an enlightened liberal in what is a deeply bigoted society, is no solution. What we would want is a system that fairly reflects the will of the people while preventing the most egregious bigotry. So, the point I want to make here is that yes, I agree. But the point is that if the society is extremely bigoted, or in Britain's case, actually most people want Brexit, right? Now, you could argue that they were brainwashed, you could argue 100 different things. But if you go to North India and you ask people about Kashmir, they would generally treat that as a piece of real estate and not as a people, right? Now, you and I might disagree with that fundamentally. But the point of democracy is that, hopefully they make horrible decisions and pay the price for it. Yeah, go ahead. Yes, Sorry go. about that. I have a question based on what I'm listening to. Sure, sorry about that. But first of all, thanks for sending this out. It's really encouraging to have these conversations. So, based on what I've heard, I just want to have clarity on certain things. The way the gamified direct democracy works, as far as you said, it's like a 3-step thing. One, with the voting coming to the people. Second, there are political people who can influence these people for their votes or campaign around certain laws or something. And third, it gets executed. But do you think that the political campaigners for certain laws is a mandatory step for this system to work? Because if so, what will be the motivation for these political campaigning people, because they have no more power anymore, and right now it is, even though we are idealistic that they have to be campaigning for the particular causes, right now it's idealistic because it's not idealistic because there is power in their motivation, there is money behind it, and the public service angle is not really the forefront motivator, right? So if it is a mandatory step for this process to work, how do you think that engine will work independently? Even in the current system, I don't know if the Constitution of India mentions political parties, but I do know for a fact that in the United States it doesn't. I don't think it does it mention? Okay, so even in our current system, right, political parties aren't mandated by the Constitution. They are an aspect of what is the lived reality of democracy, right? Just like we have that here, in that new system, we will have similar things there. Okay, we'll take one more question, guys. I think we... Yes, gentleman here. Yeah,
10 minutes ahead of time. I listened to your podcast on Go. I think Hindustan Times? Hindustan, yeah. So there you mentioned about a couple of committees, and even here you briefly touched upon committees, expert committees for that. And having committees like that, right? So won't it undermine the democracy? Even Okay, thank you for that. I think I need to explain direct democracy one more time at a brief level, right? So imagine it to be a three-legged stool, right? There is an actual voting on, what we do, right? People's preference being on a specific policy. Let's assume, it's NEET or something of that sort, right? Like people actually voting. Second is the ability to bring that particular piece of legislation to a vote, right? That setting the timetable for that. Third is the language of that particular piece of legislation, because there is expertise needed in order to draft that. Common people are not lawyers or experts in that particular domain, and therefore there is expertise that Parliament generally has in terms of drafting legislation. And these are the three things, right? Like the timetable, the expertise in lawmaking, and the actual expression of popular will. These are the three things that it has. And what it does is it divorces these three things, which now exist as a single thing in Parliament. So that's what it does. yeah, I think we'll wrap up. சுவாரஸ்யமாக இந்த தலைப்பை பேசிட்டு இருக்கோம். இதுவே வந்து ஒரு முக்கியமான விவாதப்பொருளாக இந்த முக்கியமான புத்தகம். அதனால தான் ரொம்ப சூடாகவும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது, நிறைய பேர் சந்தேகங்கள் இருக்குது. தொடர்ந்து புத்தகம் வாங்கி படிங்க. ஆத்தர் இங்கே தான் இருக்கிறார், அப்புறம் இங்கே எல்லாம் இருக்காங்க, இங்கே எல்லாம் சரி சேர்ந்த மாதிரி போனாலும் கேள்வி கேட்கலாம், மீட்டிங் முடிஞ்சு கேட்கலாம் நீங்கள். ஸோ தொடர்ந்து ஒரு புத்தகம் நல்ல புத்தகம், ஒரு பேசுபொருளாக வந்து நல்லா வகையில் வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான் சொல்லணும். I also want to congratulate the author for writing such a lucid book. And எல்லாருக்கும் நன்றி. ரோஜா பற்றி ஆராய்ச்சி சார்பாகும் $1 மில்லியன் ஹலோ தமிழ்நாடு நண்பர் சுரேஷ் சமந்தரம் அவருடைய டீம் எல்லோரும் அவங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் இதை நடத்துறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் முக்கியமான விஷயங்கள் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஹலோ தமிழ்நாடோட நாங்கள் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய முதல் நிகழ்வு. இன்னும் பல நிகழ்வுகள் இருக்கு. சுதந்திர வந்து இன்னும் பல விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. தயவுசெய்து எங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள். அப்புறமா எங்கள் நேரமின்மையினால நாங்கள் பற்றி பெருசாக பேசுறதில்ல. நாங்கள் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி புத்தகத்துக்குமே வந்து புத்தகம் நடத்திட்டு இருக்கோம். இதோடய அப்ரோச் ஃபோரமோட சேர்ந்து ஆர்ட் ஒரு புத்தகம், அதாவது புத்தகங்கள் எடுத்து நம்ம செய்யும்போது என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் எடுத்துக்கணும்னா எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக சான்றுகளோடு எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை மட்டும் எடுத்து ஒரு விவாதத்தை நாங்கள் முன்வைக்கணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்துக்கிறதுக்கு நன்றி. மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள் வந்து கலந்துக்குங்க. உங்களுடைய முகவரிகளை நீங்கள் எடுத்து போகலாம். ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் நன்றி. Thank you, sir. Thank you so much. If you have time, I want to whiteboard how this will work, because I hope to answer your questions. No, I went through it. I felt that it has all the trappings of Manishankar Iyer